Ayun guys, update natin yung drivers ng laptop using driver booster. Open lang natin to guys. Yan. Tapos click lang natin yung scan. Bagong format kasi yung laptop ko, kaya kailangan natin update yung drivers niya para maging working properly siya. Ayun guys, daming kailangan i-update. Pag bagong format kasi yung mga PC natin, kailangan natin i-update yung mga drivers na. Click lang natin yung update guys. Yan. Okay lang. Yun guys, downloading na siya. Online lang siya, online. Download siya online. Tayin lang natin yan guys na matapos.